Now today we will discuss about some products which are useful for insect management, insect pest management. Okay. Yes, ma'am. నిన్న ఆర్పిఎస్ సాయిల్ గార్డ్ మరియు ఫ్లోరా రిచ్ గురించి నేర్చుకున్నామండి. ఆర్పిఎస్ అనేది భూమిని సారవంతంగా చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సాయిల్ గార్డ్ అనేది సాయిల్ లో ఉన్న మిత్ర సూక్ష్మజీవులు మనం పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరియు ఫ్లోరా రిచ్ అనేది పూత, కాయ మరియు అధిక దిగుబడులు రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అది నిన్నటి క్లాస్ లో నేర్చుకున్నామండి. ఈ రోజు చీడపీడల యాజమాన్యం గురించి నేర్చుకుందాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So on this on the screen in this slide you can see there are few products 1, 2, 3, 4, 5, 6 and one is a sticker. So only these many products are sufficient for any kind of pest. See, there are thousands of insects which visit our crop, one or the other crop. And if you go to the market, for example, if you tamra purugulu, you call it na aphid thrips. So for thrips, only for thrips, there are so many molecules, and same molecule will not give you results every time. Suppose today you spray something, say imidacloprid, you won't get same results again and again, because the insects, they have got they get acquainted, they get adjusted, accommodated with the environment easily as compared to human beings. Their life cycle is also very short. So when you go on using same insecticide again and again, and if you start with higher molecule and then go to lower molecules later on, you won't get results. Maybe first time you will get results, but every time you won't get, because resistance for that particular insecticide develops very fast. The insects have got that power to get adjusted. So their next generations, always we know that next generation, our further generations, they are smarter than old generations, isn't it? Same like human beings, insects also, generation after generation, the evolution process is very fast in case of insects, and that's why resistance is there. Yes, ma'am. మనం ఈ రోజు పురుగుల యాజమాన్యం గురించి మనం చూసుకున్నట్లయితే మన ముందు 7 ప్రోడక్ట్లు ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి మనకి జిగురట్లు మిగిలినవన్నీ సొల్యూషన్స్ అండి. ఇవి మనం పురుగులో చూసుకున్నట్లయితే మార్కెట్ లోకి వెళ్ళి రసాయన ఎరువుల్లో కానీ పురుగుల మందులో చూసుకున్నట్లయితే, ఫర్ సపోజ్ మనం తామర పురుగుల ఉదాహరణలో మేడం చెప్పారు. ఇవి మనం పురుగుల్లో వివిధ దశల్లో మనం పురుగు కనిపించేటప్పుడు కెమికల్ అనేవి స్ప్రే చేస్తామండి. ఒకసారి కొట్టేటప్పుడు ఒకసారికి పనిచేయొచ్చు, కానీ తిరిగి అదే కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ కొట్టేటప్పుడు ఇన్సెక్ట్ కి రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది, వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది పెంచుకొని పురుగు చావకుండా ఉండటం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం మార్చి కొడుతున్నట్లయితే పురుగుకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది తగ్గుతుంది, మరియు మోతాదులు కూడా పెంచుకోవడం అనేది జరగాలి. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఎక్కువ మోతాదు కొట్టి మళ్ళీ తక్కువ మోతాదు కొట్టినట్లయితే పురుగుకి పనిచేయదండి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఎక్కువ మోతాదుల్లోనే కొడుతూ ఉండాలి, మరియు వివిధ రకాలైన కెమికల్స్ కానీ ఆర్గానిక్ పద్ధతుల్లో కానీ మార్చుతూ కొట్టాలి. లేకపోయినట్లయితే పురుగు చావడం జరగదు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So first we should know, before going to, always say that we want to manage pests, not to control. Who are we to control them? See, we always think about killing all the insects which are present, which are observed on the crop. But that is very wrong, because if you kill one particular species, the other species which is dependent on that, the population of that living organism will increase. Okay, so we should not disturb the food chain. We should manage them. Management means what? We should not, the pest should not cause any economic losses. They have more right to live on this earth than us. They have come here first.
during the process of evolution, the human beings, they came last, isn't it? So we should not try to kill pest all the pests present. We only have to manage them to keep the population of insects or pests to such a level that it will not cause economic losses in our crop production. Okay, so while talking about management, there are different methods of management. We always think that to spray something or to spray chemical, that is the only option, that is the only thing we can do to manage pests, but that is wrong. There are cultural methods, mechanical methods, physical methods, biological methods, botanical methods, and then last chemical methods. But always what we do, we go for the last one, last option, that is chemical, spray of chemicals, and that is very wrong. Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మనకి రైతులకి మనం కెమికల్స్ అనేవి కానీ లేదా ఆర్గానిక్ పద్ధతుల్లో అయినా కానీ మనం చాలా వరకు పంట మీద వచ్చిన పురుగుల్ని చంపాలనుకుంటామండి. అది తప్పు. మనకి రైతుకి ఆర్థికంగా నష్టం కలగకపోవటానికి మనం అవి నియంత్రించాలి. యాజమాన్యం మాత్రమే చేయగలుగుతాము, కానీ చంపకూడదు. మనం చంపినట్లయితే అవసరమైన పురుగులు కూడా చనిపోతాయండి. సో మనం యాజమాన్యం మాత్రమే చేయాలి, చంపడం మాత్రం చేయకూడదు. ఇప్పుడు స్ప్రేయింగ్స్ ద్వారా మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కెమికల్ స్ప్రేయింగ్స్ తోనే మేనేజ్ చేయకూడదండి. మనము మధ్యలో 3 రకాలుగా నియంత్రణ చేయడానికి ఉన్నది. అదేంటంటే యాంత్రిక నియంత్రణ ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి, జీవన సంబంధమైన ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి, మూలికలతో నియంత్రించే ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. ఈ 3 యాజమాన్య పద్ధతుల ద్వారా మనం పంటల మీద చీడపీడలు అనేవి నియంత్రించవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So, what are insects, first of all? So, majority of the insects, they have this type of life cycle. They have 4 stages of life cycle. Okay. First, the adult, male, female adults are different. After they undergo mating, the female lays eggs. Majority of the times, eggs are laid on plant itself. Mating also many times on plants or only. So after laying eggs, the larva hatches out. There are 3-4 instar stages, 3-4 molting stages many times. So first larval stage, second, third, fourth, like that. So after egg stage comes the larva stage. The larva is the most notorious, or the stage which causes maximum losses to any crop species is the larval stage mainly. Larvae are voracious feeder. They are nocturnal, so they feed during night time mainly, and after their stomach is full, their hunger is finished, then they undergo pupation stage. So pupation sometimes on plants and majority of the times in the soil. So after pupation is the hibernation or rest period. After that, from the pupa, the adult comes out. So this is the general life cycle of many of the pests. Some pests, they don't have pupation stage. Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. జీవిత చక్రం మనం చూసుకున్నట్లయితే పురుగుకి గుడ్డు దశ అనేది మొదటి దశ అండి. గుడ్డు నుంచి 4 రకాలుగా గొంగళి పురుగు అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటది. లాస్ట్ కి ప్యూపా వచ్చి దాని నుంచి సీతాకోక చిలుకగా మారుతుంది. సో మనకి ఎక్కువ శాతం డ్యామేజ్ అనేది లార్వా నుంచే కలుగుతుందండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ గా గ్రోత్ వస్తుందో ప్లాంట్ కి, ఆకులు అనేవి ఫుల్ గా తినేయటం జరుగుతుంది. లార్వా ఆకు బాగా తినటం వలన పంట నష్టం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు మాక్సిమం చూసుకున్నట్లయితే రాత్రి భాగంలో ఆకులను ఎక్కువ తింటూ ఉంటుందండి. ఆకులు తిన్న తర్వాత రెస్టింగ్ స్టేజ్ లో మారుతుంది. దాన్ని గుడ్డు దశ అంటారు, ప్యూపా దశ. అక్కడి నుంచి మరి ఆకులు తినటం అనేది జరగదు. ఆకులు తినకుండా అవి రెస్టింగ్ స్టేజ్ లోకి వెళ్తది. రెస్టింగ్ స్టేజ్ నుండి అడల్ట్ అంటే సీతాకోక చిలుకగా మారుతుంది. ఎస్ మ్యామ్.
Yes. So we should know the life cycle, first thing. Second thing, we should observe. We should go to the crop, see everything. Suppose the distributor is not a farmer himself, then also he should go and visit the clients or to whom he is selling the product. His field, he should go see, observe. When you observe, you will find whether or which stage of insect is there, what is the crop condition, and accordingly you can give recommendation for tonic as well as for our pesticides. Okay, so coming back to the point, we should have a product which will be effective on all the stages or maximum stages. Suppose there are 4 stages, and if you take any chemical, on that chemical bottle, it is always mentioned on which stage it will work. For example, if larvicidal is written, larvicide means it will kill the larva only. Ovicidal means it will kill insect in the egg stage. Okay, within the egg itself. Adult, for against adult chemical is there that will kill only adult. So what about other stages? Then you have to use another chemical, and that's why number of sprays increase. I think last year January I visited Janaram area, or before that also 2 years continuously I am visiting there. uh, the chili farmers told me they conduct 25 to 30 sprays during one crop period. That is very hazardous for our health. The chemicals, mainly they are chemicals and they are very hazardous. So avoid that and think about such an insecticide, such a measure which will take care of majority of the or all the 4 stages of the insect. Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ రైతులకి మనం ఇవి రికమెండ్ చేస్తామో మనం వారి పంట దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తూ ఉండాలండి. ఎందుకంటే ఏ పురుగులు వస్తున్నాయి, ఏ దశల్లో ఉన్నాయో మనకు తెలుసుకోవడం అనేది ప్రాముఖ్యం. కాబట్టి మనం వివిధ రకాలైన స్టేజెస్ ఉంటాయని మనం నేర్చుకున్నాం కదండి జీవిత చక్రంలో. ఈ ఏ దశల్లో ఉన్నాయో మనం పరిశీలించాలి. ఓవిసైడల్, లార్విసైడల్ అడల్ట్ చంపటం అంటే ఏంటంటే, గుడ్డు దశలో ఉన్నప్పుడు, లార్వా దశ, పిల్ల దశలో ఉండేటప్పుడు, పెద్ద దశలో ఉన్నటప్పుడు వివిధ కెమికల్స్ అనేవి, రసాయనాలు అనేవి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ 3 దశల్ని చంపటానికి. ఇప్పుడు మనం ఈ 3 దశల్ని గమనించుకొని దాని ప్రకారంగా స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం. జనవరిలో మేడము జనారా అనే ప్రాంతంలో మిరప రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి పరిశీలించేటప్పుడు అక్కడ 25 నుండి 30 స్ప్రేయింగ్లు ఇస్తా ఉంటారని తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి ఆ 20 నుండి 30 స్ప్రేయింగ్లు ఇస్తున్నారు అంటే అది వాతావరణానికి మరియు మనుషులకి మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ద్వారా కూడా అది కలుషితంగా మారుతుంది. అది ఎంతో హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మొక్కలకి మరియు మనుషులకి, పర్యావరణం కూడా ఉంటుందండి. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So, as I said, these are the products developed by Dhanvantari, which are useful on almost all the pests of crops. Okay. Now we will discuss about them one by one. Let's start with mechanical management. So what do you mean by mechanical management? We are creating some barriers so that the insect will not visit the crop. That is mechanical. No spray, nothing. That is called as mechanical management. So this is a trap, sticky trap. It has got glue on both sides, which is very sticky. Even if rains occur, the glue will be there, the gum will be there. Okay. So what happens? The adults, in many insects, the adults, they fly. So flying stages, when they are flying, mainly adults, they get attracted towards particular color. So some insects like blue color, some insects like yellow color, like white flies, and many butterfly type insect, the adults which are butterflies. For example, fruit and shoot borer of vegetables, stem borer of rice, hoppers, they get attracted to blue color. As against even leaf miner and
leaf miner gets attracted to both colors, and leaf miner and mainly thrips, they like blue color. Even some thrips like white color also. So we have a product named Trapo Rich, which has got blue as well as yellow sticky cards. These are cards, and like as shown in the middle photograph, you have to hang it just 1 foot above the crop height. How many cards? Minimum 30 cards per acre you have to hang. Why? When the insect is flying, it will see the color, will get attracted, and will get stuck up. It will try to run away, fly away, but will not be able to do that because of the very sticky gum applied on the card. This is how we actually break the life cycle which we saw in the previous slide. Because when adults get killed, there are less chances of their mating, then egg laying. So you are actually breaking the life cycle of the insect. And as I said, if you install minimum 30, means 3 boxes of Traporich in 1 acre, any crop, whether it is rice or cotton or any other crop, you can manage 60%, 65% insect pest only by installing Traporich card. Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. మనము మన మధ్యలో ఉన్నది ట్రాపోరిచ్ అండి. ఇది యాంత్రిక నియంత్రణ ఉత్పత్తుల్లో ఒకటి. ట్రాపోరిచ్ అంటే ఏంటంటే జిగురట్లు అండి. ఈ జిగురట్లు ఎప్పుడైతే మనం ఇది మనకి చూసుకున్నట్లయితే పైన 3 పిక్చర్స్ కనిపిస్తుంది. ఒకటి నీలం జిగురట్లు, రెండోది పసుపు రంగు జిగురట్లు. నీలం జిగురట్లు అనేవి తామర పురుగులకి మరియు పాంపొడ పురుగులకి ఉపయోగపడుతుంది. పసుపు కలర్ లో ఉన్న జిగురట్లు పేనుబంక, పచ్చదోమ, తెల్లదోమ మరియు పండుగకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి ఎప్పుడైతే మనం పెడుతూ ఉంటామో పంటల్లో ఉన్న చీడపురుగులు అనేవి దాని మీద వాలి చచ్చిపోవటం అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి యాంత్రిక నియంత్రణలో ఈ ట్రాపోరిచ్ కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ రంగులు వివిధ రంగుల్లో నీలం మరియు పసుపు రంగులతో ఉంటుందో పెస్ట్ అనేది ఆకర్షణీయంగా దాని మీద వాలుతూ ఉంటుంది. వీటి గుణాలు చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ రోజులు అది ఉంటుంది, తడిచిపోయినా ఏమి ఇబ్బంది ఉండదండి. విషపూరితమైనది కాదు. మరియు ఈ వివిధ రంగుల్లో ఉండేటప్పుడు ఎక్కువ పురుగు దాని మీద అంటుకోవటం వలన మనకి పెస్ట్ ని చాలా వరకు రెడ్యూస్ చేయొచ్చండి. ఇప్పుడు అడల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే సీతాకోక చిలుకలు ఏవైతే పెద్దవి ఉన్నాయో అవి చచ్చిపోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైతే సీతాకోకలు చచ్చిపోతాయో గుడ్లు అనేవి పెట్టడం అనేది జరగదు. దాని వలన జీవిత చక్రం అనేది 60 నుండి 65% వరకు పెస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. So we were talking about Traporich and how it helps. Only care should be taken that it should be hang just 1 foot above the crop height. It's not that your crop is here at the base at say 1 to 2 feet and you are hanging it at 6-7 feet. That is of no use. Or below the crop. Suppose the crop has attained particular height, say 4 feet, 5 feet, and then you are installing it at 2 feet height. That is also of no use. Just 1 foot above the crop height. That is very important, because when the insect is flying, he should easily see the trap, and then only it will get attracted to the trap. That is the only thing. Now, how many to be installed? As I said, immediately after planting, or when you sow seeds, after germination of seeds, when the cotyledonous leaves come out, after that immediately you have to hang them. That is one thing. And as I said, minimum 3 boxes per acre. But it's up to you. If you want to decrease the number of sprays, then you can hang more also. I will give you one example. In coastal Maharashtra, I went once for our Dhanvantari meeting only, and I always ask, how are the results? Have you used it? Would you like to share your results? So one farmer from Roha, Raigad district of Maharashtra, he told me he had a bitter gourd plantation,
Bittergourd farm, and he said in 1 acre I installed so many traps, say per 20 square feet, one trap. Okay, and along with that, some pheromone traps also, and without a single spray, whether botanical or chemical, he could complete his whole crop. There was, yes, not a single spray was required. So this is how it is possible to get excellent results. It's up to you whether to invest initially or later on go on spraying different chemicals or even botanicals and anything. Yes, go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. పంటల్లో జిగురట్లు అనేవి మనం పెట్టుకోవాలని నేర్చుకున్నాం కదండి. ఒక ఎకరానికి 3 బాక్సులు, ఒక బాక్స్ లో 10 ట్రాప్స్ అనేవి వస్తాయి జిగురట్లు. కాబట్టి 3 బాక్సులు అనేది ఒక ఎకరానికి రికమెండ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే అవి పంటల మధ్యలో మనం పెట్టుకుంటాం కదండి, మొక్కల మధ్యలో పెట్టేటప్పుడు మొక్క ఏ సైజ్ లో ఉన్నదో ఆ సైజుని బట్టి మొక్కకు దగ్గరలో పెట్టాలి. మొక్కకు దగ్గరలో ఎప్పుడైతే పెడుతూ ఉంటారో ఆ పురుగులు మొక్క మీద వాలేటప్పుడు దాని దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఆ రంగుకి ఆకర్షణ అయి ఆ జిగురట్ల మీద అంటుకోవటం అనేది జరుగుతుందండి. మేడం చెప్పిన విధంగా రోహా ఒక విలేజ్ లో మహారాష్ట్రలో కాకర రైతుని కలిసినప్పుడు వాళ్ళు స్ప్రేయింగ్స్ అనేవి చేయలేదండి. ఓన్లీ జిగురట్లు ఒక ఎకరానికి పెట్టుకోవడం జరిగింది. 20 స్క్వేర్ మీటర్లకి పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే అది పెట్టారో కెమికల్స్, రసాయనాలు అనేది వాడకం తగ్గింది. వాళ్ళు ఏమీ రసాయనాలు యూజ్ చేయలేదు. మంచి దిగుబడి అనేది వచ్చిందని చెప్తున్నారు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So this is all about Trapo Ridge, and in the slide there are other types of traps are also there. Even if we don't have, we always recommend to use them also, like a light trap you can use, and lingakarshak trap, that is pheromone trap, that also can be used, that attracts males, and once the males get trapped, again you are breaking the life cycle. Same phenomenon. Okay, so these type of traps also can be used. So this is how in nurseries and polyhouses also you can use it, in open fields also, for different, and you can see insects also on the trap. Can you see them? Yes, ma'am, please explain, and you know the names of these pests also. ఎస్ మ్యామ్. మనం ట్రాపోరిచ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా. ఎడం భాగంలో ఒక పంటకి ట్రాపోరిచ్ నీలం మరియు పసుపు కలర్ లో ఉన్నవి, ఫస్ట్ ఒక దగ్గర నీలం పెడితే తర్వాత పసుపు పెట్టాలండి, తర్వాత నీలం, తర్వాత పసుపు, అలాగా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేవి మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. చూసినట్లయితే పంటకి ఏ రేంజ్ లో అయితే పంట ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా పురుగును ఆశించడానికి అదే లెవెల్లో ట్రాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. 20 నుంచి 30 ఒక ఎకరానికి ట్రాప్స్ అనేవి పెడతామని మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఇది పెట్టేటప్పుడు మనకి ఏ పురుగుల్ని ఆకర్షిస్తుంది అని చూసినట్లయితే పేనుబంక, పచ్చదోమ, తెల్లదోమ, పండుగ, తామర పురుగులు మరియు పాంపొడు పురుగుల్ని అది అట్రాక్ట్ చేస్తుందండి. ఎప్పుడైతే అవి ట్రాప్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఈ పురుగులన్నీ కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes, in nursery also you can use it. Yes, నార్మడిల్లో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. question. Yeah. So now coming to another product, that is botanical management. Botanical means some plant extracts. And what is the product name? We have got an excellent product. The name is Immuno Rich. Okay, it has as it is shown in the slide, it has got neem extract, currants extract, pongamia extract, rui or calotropis extract, garlic, ginger, likewise. So different plants, they have got insecticidal properties. The extracts of those plants have been used in this. The product is Immunorich. It is larvicidal, as I already told you the meaning of larvicide, ovicide. Then it is a very good repellent because of its taste, repellent and antifidant, taste and smell.
Because of the smell, the insects, they don't like the smell of this immuno-rich, and get they go away from the field if you have used it. And antifidant, the taste is also very bitter, so they don't like the taste also. So it is antifidant, repellent, ovicidal, larvicidal. Okay, it is mentioned on the bottle, these properties. Now, how it helps? We always say that spray it on the no moon day, no moon night. Okay, or 2 days before, 2 days after also you can spray it. Why? Because in insects are mainly nocturnal, they are active during night time, and when it is very dark, so dark nights, their mating occurs. So if you spray it at during that period, the insects which come for feeding, already if you have sprayed it, the insect will eat it. It will not like the taste of the leaf. It will go away, run away. If the spray occurs on its body, it will get killed. The larva will get paralyzed. The adults will become sterile. So again, you are doing what? You are breaking the life cycle, and that's why you should spray immuno-rich mainly on Amavasya nights. Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. మనకి ఇప్పుడు చీడ పురుగులు నియంత్రించడానికి ఉత్పత్తుల్లో రెండవ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఇమ్యునోరిచ్ ఆల్ట్రా అండి. ఇమ్యునోరిచ్ ఆల్ట్రా అనేది పురుగుల్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇమ్యునోరిచ్ దాని మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఎలా పనిచేస్తుందంటే వ్యతిరేక వాసన కలిగి ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే పురుగు తింటుందో అది కడుపు తిప్పినట్టు అనిపిస్తుంది. ఓవిసిడల్ అండ్ ఆర్విసిడల్ అంటే ఏంటంటే గుడ్డు దశల్ని మరియు పిల్ల దశల్ని చంపటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అంటే అమావాస్య చీకటి రాత్రుల్లో మనం ఉపయోగించాలండి. ఎందుకంటే కలయిక ఆ సమయాల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి అమావాస్యలో లేదా అమావాస్యకి 2 రోజుల ముందు లేదా అమావాస్య 2 రోజుల తర్వాత మనం ఉపయోగించినట్లయితే మనకి బాగా పనిచేస్తుంది. గుడ్డు దశల్లో మనకి కనిపించిన వెంటనే మనం ఎప్పుడైతే స్ప్రే చేస్తామో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయండి. ఎస్ మ్యామ్. Yeah. So coming to the next product now. Okay. We discussed about mechanical measures, then botanical measures. Now coming to biological measures. Okay. So what do you mean by biological measures? Use those living organisms which feed on insects. Entomophagus. There are entomophagus. They are called as entomophagus pathogens. Okay. Which are those? Those are some insects also, then fungi, bacteria, nematodes. So those living entities which feed on insects, as it's very nicely displayed, very nicely shown in this slide, you can see there are different types of insects. Some larvae are there, then whitefly is there, bugs are there, beetles, bugs. Okay, and you can see some whitish growth. All those insects are covered with some whitish growth. What exactly that whitish growth is? Those are the living entities. As I mentioned, they are predators, parasitoids, pathogens, means fungi, bacteria, nematodes, different types which feed on insects. Those all have been used in our next product. The name is Crop Guard. Okay, so Crop Guard contains the living organisms which kill or which feed on insects. Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. మూడవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రాప్ గార్డ్ అండి. మనకి చూస్తున్నట్లు పురుగులు పేనుబంక, పచ్చదోమ, తెల్ల పురుగులు మరియు వివిధ రకాలైన
లార్వాలండి. సో ఇవి ఎప్పుడైతే తింటూ ఉంటాయో మనకి ఈ క్రాప్ గార్డ్ ఎలా ఎంటమోఫాగస్ అంటే అండి, ఎంటమో అంటే పురుగు, ఫాగస్ అంటే చంపేది. ఇవి ఎలా అంటే ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్డ్ గా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం క్రాప్ గార్డ్ వేస్తామో దాన్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. క్రాప్ గార్డ్ లో ఏంటంటే మనకి కావలసిన సూక్ష్మజీవులు, మిత్ర బ్యాక్టీరియా, మిత్ర ఫంగస్ ఇవి వేయటం వలన ఆ ఆ పురుగుల్ని చంపటానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో మన క్రాప్ గార్డ్ అనేది పురుగుల్ని చంపుతుంది. దేన్ని యూజ్ చేసుకొని క్రాప్ గార్డ్ అంటే మనకి మిత్ర శిలీంధ్రం, మిత్ర బ్యాక్టీరియా యూజ్ చేసుకొని జీవన ఎరువుగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So biological, naturally, the control occurs. We all know the food chain. One entity depends on the other entity, feeds the other entity like that. But when we spray any insecticide, what happens? You can see there are some mites, bugs, praying mantid, and some aphid species and nematodes which are seen in the picture on the left. Okay, these are all natural predators. They feed on insects. But when we spray any hazardous chemical, what happens? These Mitra Kitak, Mitra Purugulu, or Mitra species, they also get died. They also get killed. Okay, that's why we need some other measures. And that's why we have used fungi, bacteria, nematodes, and even viruses which feed on insects in this crop guard. Yes, ma'am. ఓకే మ్యామ్. మనం చూసుకున్నట్లయితే రైతులకి రక్షకులుగా, పంటకి రక్షకులుగా సాలిపురుగుల్ని, ఎర్రనల్లిని, తేనెటీగల్ని, తూనీగల్ని, ఎర్ర పెంక పురుగుల్ని మనం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇవి మిత్ర పురుగులండి మరియు నులి పురుగులు. ఇవి ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే ఒకదాని మీద ఒకటి జీవి జీవించేటప్పుడు ఆ సైకిల్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం క్రాప్ గార్డ్ యూజ్ చేసినట్లయితే మిత్ర బ్యాక్టీరియా, వైరస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ శిలీంధ్రం కలిగి ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అవి ఎప్పుడైతే కొట్టినట్లయితే మనకి హాని చేసేవి, పంటకి నష్టం చేసే వాటిని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So how will you spray it and when will you spray it? As these are all living organisms, they need more humidity because in crop guard we have given their spores only. So when humidity, atmospheric humidity is more, uh, that will help the spores of these organisms to germinate, to grow, to multiply, isn't it? So when you spray crop guard, ensure that certain humidity which is required is there. That's why spray it in the evening, and during rainy season you will get better results. So it doesn't mean that you can spray it only during rainy season. Other times also you can use it, but spray it in the evening. What is the dosage? 5 ml per liter, and along with that use 5 ml of milk also. Why? Because milk proteins are required for the living organisms, the microorganisms present in it, for their protein content, protein requirement. Okay, go ahead, ma'am. మనం నేర్చుకున్నట్లయితే మనం నేర్చుకున్నది దీంట్లో మనం క్రాప్ గార్డ్ లో ఏంటంటే ఇది ముఖ్యంగా జీవన ఎరువులతో చేయబడిందండి. కాబట్టి మనం వేస్తున్న జీవన ఎరువులకు కూడా పోషకాలు కావాలి. వీటికి ఈ జీవన ఎరువులు కాబట్టి ఇవి సూక్ష్మజీవులు కాబట్టి దానికి తేమ శాతం అనేది ఉండాలి. సో మనం ఎక్కువగా సాయంత్రాలు మరియు వర్షాకాలంలో వేసినట్లయితే అధికంగా మల్టిప్లై అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఇవి శిలీంధ్రం మీద ఉన్న స్పోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జర్మినేట్ అవుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే మనం క్రాప్ గార్డ్ వేసుకుంటామో అప్పుడు ఈ కండిషన్స్ ఉండేటట్టు మనం చూసుకోవాలి. మనం దీంతో పాటు పాలను కూడా వేయాలండి. ఎప్పుడైతే పాలను వేస్తామో మంచి పోషకాలు క్రాప్ గార్డ్ లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులను తీసుకొని సూక్ష్మజీవులు ఎదుగుతూ మొక్కకి ఉపయోగపడుతుంది చీడపీడలను కంట్రోల్ చేయడానికి. సో ఇది ఎలా వేసుకోవాలి, దీని మోతాదు అంటే 5 ml 1 లీటర్ కలిపి 5 ml పాలల్లో కలిపి దీనికి వేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So as shown in the picture,
It is helpful against sucking pests also, and other kind of pests, larva also very useful it is. రసం పీల్చి పురుగులకి మరియు లార్వాలకి ఇవి ఉపయోగపడుతుందండి. Yes, and even bugs and all. Now coming to the next product, that is Nima-Rich Ultra. Mainly for white grubs, termites, which are present in the soil. And white grub is a very serious problem. It is everywhere where cow dung manure is used. But why it comes from the cow dung? If cow dung is not fully decomposed, there are more chances of having white grubs, and even termite causes losses. Both of them, they feed on the roots. Okay, so they are soil borne. That's why the measures should be taken in the soil. And for that also, again, we have one excellent product, Nima-Rich Ultra. It also contains fungi which kill these insects. Like here, in this picture, we have seen the fungi when comes in contact with that particular insect, it covers the body of the insect. It also enters the gut region. So from inside and from outside, it starts feeding. It completely entangles the insect, and that is how it kills the insect. Go ahead, ma'am. మనం చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో శిలీంధ్రం ఉంటదని మనం నేర్చుకున్నాం కదండి. ఈ శిలీంధ్రం ఎప్పుడైతే ఇన్సెక్ట్ మీద ఉంటుందో అప్పుడు దాని మీద ఉన్న పోషకాలన్నీ తీసుకొని దాని మీద ఆధారపడుతూ ఇది గ్రోత్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇన్సెక్ట్ అనేది చచ్చిపోతుందండి. సో ఇలాగా దీని మెకానిజం. ఇంకా డికంపోజ్ చేయడానికి అంటే కుళ్ళటానికి కుళ్ళే వాటిల్లో అంటే ఆవు పేడ కానీ మాన్యూర్ కానీ ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా కుళ్ళకపోతే సరైన రీతిలో అది తయారవ్వకపోతే ఎరువు అనేది మనకి ఈ గ్రబ్స్ అంటే పెంకు పురుగులు అనేది చూడటం జరుగుతుంది. పెంకు పురుగులు నియంత్రించడానికి క్రాప్ గార్డ్, ఇమ్యూనో రిచ్ అల్ట్రా మరియు నిమా-రిచ్ అనేది యూజ్ అవుతుందండి. ఎస్ మ్యామ్. Yes. Now going to the yesterday we disease management. Yesterday we discussed about soil guard for soil-borne problems, mainly fungal infections. Now remaining two products we will discuss. One is mycorrhiza and another is plant guard. First we will discuss about mycorrhiza. Mycorrhiza again contains some fungi and bacteria which kill or which feed on other type of fungi and bacteria. Okay, so antagonistic, they are called as antagonistic. Though that antagonism principle has been used in mycorrhiza. It can be used for airborne as well as soil-borne problems. As we discussed yesterday, soil-borne, which are the soil-borne problems in crops? Root rot, collar rot, stem rot, and wilt, nematodes. These are all soil-borne problems. So against those problems also you can use mycorrhiza, and even airborne problems like all these are airborne problems, different types of spots, rust and all. So on those also you can use mycorrhiza. What does it contain? It contains useful or beneficial fungi and bacteria. Go ahead, ma'am. ఇంకో ప్రోడక్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మైకోరిచ్ అండి. మైకోరిచ్ లో ఏముంటుందంటే శిలీంధ్రం మరియు బ్యాక్టీరియా అండి. ఈ శిలీంధ్రం మరియు బ్యాక్టీరియా అనేది మనకి మొక్కకి యూస్ఫుల్ గా అయినది, ఉపయోగపడే మిత్ర బ్యాక్టీరియా మరియు శిలీంధ్రం ఇందులో కలిగి ఉంటుంది. ఇవి మనం ఎప్పుడైతే స్ప్రే చేస్తామో, పిచికారీ చేసినప్పుడు మొక్క మీద ఈ శిలీంధ్రం అనేది పడి ఏవైతే హానికరమైన శిలీంధ్రం మరియు బ్యాక్టీరియా ఉంటుందో వాటి మీద ఫైట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందండి. అదే యాంటగోనిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అండి. యాంటగోనిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి మిత్ర శిలీంధ్రం అక్కడ హార్మ్ఫుల్ గా
పంటను నాశనం చేసే శిలీంధ్రం కానీ బ్యాక్టీరియా మీద పోరాడి మంచి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది కలుగు చేస్తుంది మొక్కకి. మరియు ఇంకొకటి ఏంటంటే నిన్నటి దినంలో నేర్చుకున్నది సాయిల్ బోర్న్ మరియు ఎయిర్ బోర్న్ అన్నారు. సాయిల్ బోర్న్ అంటే మట్టి నుండి సంక్రమించే తెగులు, ఎయిర్ బోర్న్ అంటే గాలి నుంచి సోకే తెగులండి. ఇప్పుడు మనం మట్టి నుండి సోకే తెగుళ్ళలో నిన్న కాండం కుళ్ళు మరియు వేరు కుళ్ళు గురించి నేర్చుకున్నాము. ఇంకా గాలి నుంచి సంక్రమించే మనకి తెగుల్లో చూసుకున్నట్లయితే బూజు తెగులు, బూడిద తెగులు, తుప్పు తెగులు, ఇంకా మచ్చలు. ఇవి ఏవి చూసినప్పటికీ ఇవి గాలి నుండి సంక్రమించే తెగులు. వీటికి మనకి మైకోరిచ్ అనేది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes, and the dosage for mycorrhiza is if you are applying it through soil application 400 grams per acre, and for spray 1 gram per liter of water. Okay, so how will you do soil application? You can spray it on the compost and then use it in the field. You sprayed it in the field. That is one method. Or do drenching. Make a solution of say 200 liter in 200 liter barrel and do drenching. That is also possible. Or flooding, any type of means you can use it on in soil as well as for spraying. మనం మోతాదు చూసుకున్నట్లయితే మనం మట్టికి ఇవ్వచ్చు మరియు పిచికారీ చేయడానికి వాడొచ్చండి. మట్టికి మనం చూసుకున్నట్లయితే 400 గ్రాములు ఒక ఎకరానికి ఎరువులో కలిపి వాడితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. అదే విధంగా స్ప్రే చేసినట్లయితే 1 గ్రాము 1 లీటర్లో కలిపి వేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. డ్రెంచింగ్ పద్ధతిలో ఇవ్వచ్చు, ఫ్లడ్డింగ్ పద్ధతిలో 200 లీటర్లో కలిపి ఇచ్చినట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయండి. ఎస్ మ్యామ్. Yes. Now coming to the last product, that is Plant Guard. Plant Guard has got some extracts, plant extracts, and mainly aromatic plant extracts, castor extract. It is there in the Plant Guard. How it helps? It, when you spray on any plant having disease, the spores of the bacteria or fungus which are present on the leaf, around that spore, it forms a ring. And that ring doesn't allow the spores of bacteria and fungus to germinate. So it restricts the spread of fungi and bacteria or fungal and bacterial pathogens which cause disease. This is the mode of action of Plant Guard. Go ahead, ma'am. లాస్ట్ గా చూసినట్లయితే మనకి ప్లాంట్ గార్డ్ అండి మొక్కకి ఒక కవచం లాగా ఇవి ఉపయోగపడుతుంది. దేంతో చేశారంటే ఇవి ఆరోమేటిక్ అంటే వాసన కలిగిన జాతికి చెందిన మూలికలతో మరియు ఆమదంతో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారండి. ఇవి ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ శిలీంధ్రం మరియు బ్యాక్టీరియా మీద వేస్తామో అప్పుడు అక్కడ ఉన్న శిలీంధ్రం కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఎక్కువగా పాకకుండా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి ఎప్పుడైతే స్ప్రే చేసేటప్పుడు రౌండ్ గా మీకు కనిపిస్తున్నారు కదండి మచ్చలు, ఆ మచ్చలు తిరిగి అధికంగా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా యూజ్ అవుతుందండి. సో మనకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా మరియు జర్నేట్ అవ్వకుండా యూజ్ అవుతుంది. సో మనకి ప్లాంట్ గార్డ్ ఎప్పుడైతే వాడతామో శిలీంధ్రంని మరియు బ్యాక్టీరియాని కంట్రోల్ చేస్తాం. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So the dosage for Plant Guard is 1 gram per liter, but always remember, never mix mycorrhiza plus Plant Guard. That care should be taken. That always keep it in mind. మైకోరిచ్ మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ ఎప్పుడు కలిపి ఇవ్వకూడదండి. ఎందుకంటే మైకోరిచ్ అంటే దాంట్లో సూక్ష్మజీవులు కలిగి ఉంటాయి మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ అంటే మనకి మూలికలతో తయారు చేయబడింది. మళ్ళీ ఎందుకు మనం స్ప్రే చేయకూడదంటే సూక్ష్మజీవులు కలిగి ఉన్న మైకోరిచ్ ఎప్పుడైతే అందులో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి, ఈ ప్లాంట్ గార్డ్ లో ఉన్న మూలికలు వెళ్ళి ఆ మైకోరిచ్ లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు చంపుతాయి. అందుకనే మనం మైకోరిచ్ మరియు ప్లాంట్ గార్డ్ కలిపి ఇవ్వకూడదు. ఇప్పుడు మనకు చూసినట్లయితే తుప్పు తెగులకి, మచ్చలకి మరియు శనగ పంటలో ఉన్న మచ్చలకి మరియు కాకరపాదులు, బీరపాదులు, పాదు జాతికి చెందిన వాటికి మనం ప్లాంట్ గార్డ్ ఇవ్వచ్చండి. బట్ వేరుగా ఇవ్వాలి. దాని మోతాదులు చూసినట్లయితే 1 గ్రాము 1 లీటర్లో కలిపి పిచికారీ చేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎస్ మ్యామ్. Yes.
So this is all about the products which can be used for pest and disease management. And one important thing again I want to tell you, whenever you spray any, whether a fungicide or bactericide or insecticide, always don't forget to use stickorich. Stickorich is a sticker, so the spray solution will stick on the leaf surface for more time. So it should be a sticker. Penetrator, it should penetrate the leaf tissue. Third, spreader, it should spread along the leaf surface. And then silicone based. Okay, so all these four properties are present in the product Stickorich. Always, whether it is rainy season or not, always for increasing the efficacy of the pesticide, use it. How much? 0.25 milliliter per liter, or in a simple language, 1 milliliter in 4-liter solution. Yes, ma'am. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆఖరిగా చూస్తున్న ప్రొడక్ట్ అక్కడ స్టిక్కరిచ్ అండి. స్టిక్కరిచ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు పురుగుకి కొట్టే మందులు రసాయనాలు మనం కొట్టినప్పటికీ ఈ స్టిక్కరిచ్ కలిపి రసాయనాలతో కలిపేటప్పుడు వాడేటప్పుడు మనకి ఈక్వల్ గా స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుందండి. ఆకు మీద మనం వాడే కెమికల్స్ రసాయనాలు ఈక్వల్ గా స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడైతే మనకి ఏ సీజన్స్ లోనైనా కలిపి కొట్టుకోవచ్చండి. సో ఇప్పుడు మనం కొట్టేటప్పుడు ఎప్పుడైతే స్ప్రెడ్ అవుతుందో పురుగుని చంపటానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటది. దీని మోతాదు చూసినట్లయితే 1 ml 4 లీటర్ల సొల్యూషన్ లో కలిపి రసాయనాలతో కలిపి కొట్టినట్లయితే మరింత ఫలితాలు చూడొచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. And one more product we forgot to discuss, that is Silcorich, another important product, mechanical. It also, how it manages the pest by mechanical means. So when you spray Silcorich, Silcorich has got silicon dioxide, which is edible grade silicon dioxide, and even in US it is used in organic farming. Okay, so when you spray Silcorich, it forms a layer on the leaf surface, and when any insect, for example a sucking pests have got piercing and sucking type of mouth parts. So when they try to pierce the leaf for sucking the cell sac, what happens? Their mouth parts get damaged. If any larva or aphids, such kind of insects which have soft bodies, when they crawl on the leaf which is already been sprayed with Silcorich, their skin gets ruptured, the fluid inside their body comes out, and since the Silcorich powder is highly hygroscopic, it sucks the fluid from the insect body, and by dehydration, insect gets killed. So either by dehydration or by damaging the mouth parts, it helps managing insect pests. So very important product for mechanical control, and you can use it anytime. Only during rains, avoid it. Minimum 48 hours. Rains should not occur after spraying Silcorich. And 5 to 10 grams per liter is the dosage. Go ahead, ma'am. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక ఉత్పత్తుల్లో సిల్కోరిచ్ ఒకటండి. సిల్కోరిచ్ ఏంటంటే పర్యావరణ రక్షణ సంస్థ ద్వారా ఇది మనకి ఇది తీసుకున్నా కూడా ఎటువంటి హాని కలగదండి. ఇది సలోమి మేడం. హలో సలోమి మేడం. వినిపిస్ ఆ,
సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ సిలికోరిచ్ పిచికారీ చేస్తామో అది ఏవైతే తింటూ ఉంటుందో పురుగు, ఆ పురుగు అనేది దాని మౌత్ పార్ట్స్ అనేవి నోటి భాగం అనేది కట్ అయిపోతూ ఉంటది. సో మనకి మరి పురుగు తినకుండా పురుగు చచ్చిపోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుందండి. మనం దీని మోతాదు చూసుకున్నట్లయితే 5 నుండి 10 వేసుకోవాలి 1 లీటర్‌కి. సో ఇప్పుడు సిలికోరిచ్ ఎప్పుడైతే వాడతామో అప్పుడు నీళ్ళు బాడీలో ఏదైతే దేహంలో ఉన్న నీళ్ళంతా బయటికి తీసేస్తుంది. బయటికి పురుగులో ఉన్న నీళ్ళు రావటం వల్ల డీహైడ్రేషన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి పురుగు అనేది చచ్చిపోతుంది. సిలికోరిచ్ యూజ్ చేసినట్లయితే మంచి ఫలితాలు పురుగు చంపటానికి ఉపయోగపడుతుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. And one more thing, as you all know already about the essential nutrients of required for healthy plant growth. So silicon is one of them. So when you spray silicon dioxide or when you use it, you can use it in soil in the form of soil application also 2 kg per acre for field crops as well as for vegetable crops, and that will give very good strength to the plant. Strength, sturdiness, and it will improve the immunity also, mainly strength. So as a pesticide as well as a nutrient source, you can use silicoric. Yes, మనం ma'am. సిలికోరిచ్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనం పిచికారీ చేసే మెథడ్ గురించి లాస్ట్ టైం డోసెస్ తెలుసుకున్నాం అండి 5 to 10. ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ కానీ మట్టిలో కలపాలంటే 2 కేజీలు 1 ఎకరానికి వాడాలండి. ఎప్పుడైతే మనం ఇది వేస్తామో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది మొక్కకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరియు పోషకాలు కూడా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో మనకి సిలికోరిచ్ ఎప్పుడైతే పెస్ట్ కే కాకుండా పోషకాలు అందడానికి మరియు వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes, so this is all about today's session. I hope you liked it and you understood. I tried to explain it. So all the products, I think basic information at least you might have got from today's session. And once again, thank you very much, Salome ma'am, for an థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. excellent translation. Very good. You explained very well, ma'am. Thank you. मैडम मेरे पास एक डाउट है मैडम एक्चुअली Okay. मेरे को अभी मैसेज किए हैं जो ये स्टिकोरिच करके बोल के बोले ना मैडम जो स्टिकोरिच करके बोले ना इसको कब स्प्रे करना है करके बोल के पूछ रहे हैं मैडम मतलब पहले जब हम लोग इम्यूनोरिच अल्ट्रा भी देंगे ना मतलब अभी जैसे पेस्ट वगैरह बिफोर आने के पहले हम लोग इम्यूनोरिच अल्ट्रा दे रहे हैं बिफोर कॉजेस तो उसके पहले ही देना है कि या इम्यूनोरिच देने के बाद भी दे सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने कैसे बोला कि हर सॉल्यूशन जो भी स्प्रे सॉल्यूशन बनाते हैं, वेदर इट इज एन इंसेक्टिसाइड और अ टॉनिक, आप कोई भी जब स्प्रे सॉल्यूशन बनाते हो उसमें आपको ये डालना है. ठीक है मैम, जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें मिला देना है. 4 लीटर सॉल्यूशन, 4 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर 1 मिलीलीटर. हाँ मैम वो तो मैं वो तो डोसेज पता है वो पूछ रहे थे. और ये सिल्कोरिच का जो है ना मैम ये 48 आवर्स बिफोर रेन के डालने के लिए बोल रहे हैं. फिर भी ये भी कब स्प्रे कर सकते हैं मतलब पहले से प्रिवेंशन से स्प्रे करते हैं या अगर कुछ पेस्ट आ गया तो? नहीं, पेस्ट आने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, आने के बाद भी करो. वैसे तो हम अमावस्या स्प्रे जो बोलते हैं उसमें आप इम्यूनोरिच प्लस सिल्कोरिच स्प्रे कर सकते हो, मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं मैम. बिल्कुल. ओके. और जो क्रॉप गार्ड है उसमें जो छाछ बटर मिल्क मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं? यस यस, बटर मिल्क और मिल्क इज विथ यू. दूध का जो है कच्चा वाला दूध ना मैम मतलब बिना पका हुआ कच्चा वाला दूध. ठीक है. సో నేను మేడం గారికి ఒక 3 డౌట్లు అడిగానండి. అంటే నా తరపు నుండి ఒక 2 డౌట్లు వచ్చాయి. సో ఆ డౌట్స్ అనేవి మేడం గారికి ఏం అడిగానంటే స్టికోరిచ్ గురించి మేడం చెప్పారు కదా, మనం ఏదైతే సొల్యూషన్ తయారు చేస్తామో లైక్ ఇమ్యూనోరిచ్ అల్ట్రా కానీ లేకపోతే ఆర్పిఎస్ వగైరా స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు అందులోనే మనం స్టికోరిచ్ అనేది కలిపి వేయచ్చు, స్ప్రే చేయొచ్చు. ఫస్ట్ డౌట్ అది అడిగాను. సెకండ్ డౌట్ వచ్చేసరికి సిల్కో రిచ్ గురించి అడిగానండి. సిల్కో రిచ్ గురించి ఏం అడిగాను అంటే ప్రివెన్షన్ గా కూడా మనం స్ప్రే చేయొచ్చా లేదా, అంటే పురుగు వచ్చినప్పుడే కొందరు ఏమనుకుంటారు అంటే పురుగు వచ్చాక స్ప్రే చేద్దాంలే అని చెప్పేసి అనుకుంటారు, అంటే లైక్ మామూలు మందులాగా. అలా కాకుండా మనం ప్రివెన్షన్ గా కూడా సిల్కోరిచ్ అనేది స్ప్రే చేసుకోవచ్చు.
సో అది నా రెండో డౌట్. మూడో డౌట్ ఏవైతే అడిగానంటే, క్రాప్ గార్డ్ ని మిల్క్ తో ఇవ్వమన్నారు. అది పచ్చి ఆవు పాలతో ఇవ్వాలి, లేదా కొంచెం బటర్ మిల్క్, మన మజ్జిగ, పుల్లటి మజ్జిగలో కలిపిసైనా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి మేడం గారు చెప్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్, యూ హ్యావ్ డిడ్ 1 minute for the interruption. మోహిత్ ఒకటి చెప్తాను, క్లారిఫై చేస్తాను. క్రాప్ గార్డ్ లో మనం పాలు యూజ్ చేస్తాం కదండి. పాలు యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి నాటావు పాలు అయితే మరీ మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే సిలికోరిచ్ అండ్ స్టికోరిచ్ రెండు రసాయనాలతో కలిపి ఇవ్వచ్చు. మనం స్టికోరిచ్ అనేది రసాయనాలతో కలిపి ఇచ్చినట్లయితే మరింత ఎఫెక్టివ్ గా మనకి యూజ్ అవుతుందండి. మరియు సిలికోరిచ్ అనేది పోషకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా. సో మనం పోషకాలుగా మనం ఏ విధంగా అయితే ఆర్పిఎస్ కానీ ఇమ్యూనోరిచ్ అల్ట్రా కానీ దేంతోనైనా కూడా ఇవ్వచ్చు. పోషకాలుగా ఉపయోగపడే దాంట్లో సిలికోరిచ్ ప్రాధాన్యత ఉంటుందండి. ఎస్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సలోమి మ్యామ్. సార్ ఆవు పాలు లేకపోతే మజ్జిగ కలిపేసి ఇవ్వచ్చు సార్, పుల్లటి మజ్జిగలో ఇవ్వచ్చు. ఆవు పాలు ఒకవేళ అవైలబిలిటీ లేకపోతే పుల్లటి మజ్జిగలో ఇవ్వచ్చు సార్. So thank you so much, ma'am. You have given almost, I think you have some another deals also. Yes. So almost it's 10 minutes late. So thank you so much, ma'am, for a wonderful session.